Kathy Wood joins us now in an exclusive interview. Kathy, good afternoon. Thanks so much for joining us. Happy to be here, Wilfred. Thank you. Let's touch, if we may, on this sort of current pullback. Do you actually welcome that as a long-term buying opportunity for a lot of the stocks you love, or are you feeling the heat a little bit? Oh, I love this setup. The last time I was on, I think I said that this rotation was good news because it meant the bull market was broadening out. It was strengthening. And the worst thing that could have happened to us is to have the market narrowly focus on just our ilk of stock, the innovation space. Instead, it has broadened out so that year to date, I think it's energy's up 40%, financials are up 27%. And from the peak in mid-February, our strategies are down. The ones that have been hit the hardest, not all of them, are down 30 to 35%. I love that setup. We're at, from our point of view, 5-year time horizon, nothing has changed except the price. And therefore, the return, which at the peak of the market and of our strategy in mid-February, we expected a compound annual rate of return of 15% on average per year from our strategies. Now that the prices are down, that number is somewhere in the 25 to 30% range. 자, 요거는 제가 스킬주로 한번 예를 들어 볼게요. 왜냐하면 지금 아크 인베스트먼트에서 스킬주가 떨어질 때를 기다렸다가 지금 엄청나게 지금 매수를 많이 하고 있지 않습니까? 기존에 갖고 있는 쉐어보다 지금 엄청나게 더블 다운을 해가지고 많이 추가 매수를 했습니다. 그러니까 지금 하는 말은 뭐냐면은 그대로 주가가 계속 올라가든지 아니면 많이 떨어지지 않았으면 자기들이 추가 매수를 많이 못했을 거니까 수익률이 1년으로 봤을 때 15% 정도를 예상했었는데 지금은 이제 더블 다운을 해서 추매를 많이 해서 지금 쉐어 숫자가 2배, 3배로 늘었다 이거죠. 그러니까 지금은 1년 수익률을 15%가 아니라 25%에서 30% 정도로 보고 있다. 이제 요렇게 말을 하는 겁니다. Actually, I think we've gotten some very important information recently. That Tesla is seeing its way through, so to speak, to autonomous, and that is they've decided to take radar out of the ecosystem and just depend on vision, computer vision, CV, so 8 cameras. I think they're getting much closer. And, you know, as far as autonomous, when anyone talks about safety in an autonomous vehicle, they have to consider the alternative. The alternative is human-driven travel. Humans are responsible for 80% plus of all fatalities in automobiles. And so autonomous is going to really take that issue away from us. So we think that we're much closer than most do. We think we're probably not as close as Tesla thinks it is. But we do think within the next 2 years, we're going to see some really surprising breakthroughs from Tesla. We've been watching Waymo and Cruise Automation here, and we think they're probably struggling with how to scale that business. We think Tesla is going to go autonomous at scale or much more quickly than any of its competitors. And then there's the China issue. They seem to be really clashing with customers on social media, the public, and the government. What do you think is going on there, and how much of a risk factor is that for the stock and the business? Well, we do think that that China wants its locals to win. We saw, I think just in this week, NIO, because of the battery swap system it has, no matter what it's pricing its cars at, it's going to get subsidies, whereas the Model Y will not get subsidies in China. So there is some favoritism for locals, but we found something out very interesting this week. If you look at the drop in share of Tesla's cars in the electric vehicle space in China, what you will also see is an increase in the number of exports to Europe.
And in talking to the company, we found it curious. And it seems that the quality of cars being built in China, in that super modern factory, the quality is much higher than those being built in Fremont. And we know that the European customer used to beautiful German cars is very particular about quality and design. And we think Texas will be a step up as well. So Fremont's just a very old plant. So it was very interesting to learn that. And so I think that Tesla will manage the issue you've identified and that many are discussing by exporting to the rest of the world. And I think China's going to like that. China has not been a big exporter of autos to the developed world. 자, 인터뷰는 여기까지입니다, 여러분. 오늘 정말 제가 요 근래에 본 인터뷰 중에서 가장 정말 저한테 도움이 되는, 여러분들도 아마 그러실 거예요. 왜냐하면 이 중국 리스크에 관한 거, 요거를 아크 인베스트먼트에서 자세하게 이렇게 말을 한 적은 없었어요. 근데 오늘 굉장히 자세하게 말했죠. 왜 이 아크 인베스트먼트 캐슬리 우드 누나는 중국 리스크에 대해서 그렇게 별로 크게 생각을 안 하는지, 그거는 이제 중국에서 지금 마켓 점유율이 떨어지고 있는 거는, 그거는 뭐 중국이라는 나라가, 여러분, 중국이라는 나라만이 아니더라도 대한민국도 마찬가지고 미국도 마찬가지고, 여러분, 자국 기업을 보호해주고 하는 거는 그 나라의 의무입니다. 그렇기 때문에 뭐 자국 기업한테 조금 편애하는 거, 뭐 니오가 벡터 스와핑을 한다는 이유만으로 니오한테 보조금을 많이 주고 모델 Y는 지금 보조금을 못 받고, 요런 것들은 어쩔 수가 없어요. 근데 이제 마켓 점유율이 계속 떨어지고 있기 때문에 그거에 대해서는 어떻게 생각하냐. 그거는 마켓 점유율이 중국 안에서 떨어진다 할지라도 다른 나라, 독일, 미국, 캐나다, 뭐 전 세계에서 지금 테슬라를 사고 싶어 하는 사람들이 많으니까 중국에서 조금 더 품질이 좋은 차를 생산을 해서 유럽에 있는 손님들은 눈높이도 높으니까 걔네들한테 주고 다른 나라에 주고 하면은 더 좋지 않을까, 이제 요렇게 말을 하는 거죠. 요렇게 말하는 건데, 글쎄요, 중국에서 만든 차가 품질이 좋은지는 안 좋은지는 모르겠습니다. 근데 미국에서 만든 것보다는 좋을 것 같아요. 그리고 내가 한 가지 더 붙이자면은, 일단은 중국은 인건비가 싸고 또 원자재가 싸지 않습니까? 그렇기 때문에 마진율을 높이는데도 굉장한 도움이 될 것 같다. 왜냐하면 독일에서 차를 만들어서 독일에서 파는 것보다 중국에서 싼 인건비 주고 싼 원자재 써서 차를 만들어서 품질 좋은 차를 내보내면은 마진율도 싸고 마진율이 더 높아지니까 그것도 한 가지 더 장점이 될 수가 있겠죠. 그래서 우리가 지금 중국 리스크에 관해서 걱정만 진짜 많이 하고 있지만 지금 아크 인베스트먼트가 생각하는 것도 중국이라는 나라도 테슬라가 필요하다. 왜냐하면 중국은 또 이렇게 꿈이 크지 않습니까? 꿈이 큰데 중국이라는 나라가 이렇게 차량을 대량으로 수출하는 국가가 한 번도 돼본 적이 없었다. 근데 또 그 타이틀을 또 갖고 싶겠죠. 그러면 테슬라를 갖고 있으면 테슬라가 차를 많이 파니까 그 타이틀을 요거에서 헷갈리시는 분들이 있는데, 테슬라가 중국에 공장에 있어서 중국에서 차를 만들어서 중국에서 수출을 하잖아요. 중국 안에서 팔던지, 그러면 중국의 GDP로 그게 들어가고 그게 중국의 수출로 포함되는 겁니다. 그렇기 때문에 지금 중국도 2030년까지 내연기관차를 다 몰아내고 전기차를 이제 대체를 한다, 이제 이런 계획도 있는데, 또 그거로 부분도 중국이 없으면 안 되고, 그러니까 중국이 지금 테슬라가 엄청나게 필요합니다. 필요하고, 지금 요즘에 이제 중국이 조금 테슬라를 때린다, 이제 요런 말이 있는데, 그거는 이렇게 살펴보면 여러분, 중국이라는 나라는 자국 기업들한테도 그렇게 합니다, 가끔씩. 그렇기 때문에 우리가 너무 이렇게 오버해서 받아들이는 거지, 제가 볼 때는 그렇게 큰 걱정을 할 필요는 없다. 여러분들은 어떻게 생각을 하시는지 모르겠습니다. 근데 오늘 참 아크 인베스트먼트가 이런 완전 자율주행이나 중국 리스크 요런 거에 관해서 어떻게 생각하는지 좀 자세하게 들을 수 있어서 굉장히 유익한 시간이 아니었나, 저는 개인적으로 그렇게 생각을 합니다. 자, 그리고 오늘 여러분 지금 제가 영상을 찍는 지금 현지 시간은 1시 35분이거든요. 근데 10시 반에 SNL 우리 형 나오거든요. SNL 나오는데 그거 라이브로 제가 오늘 라이브 할 겁니다. 그러니까 혹시나 보실 분, 저랑 같이 보실 분들은, 그냥 재미로 같이 보실 분들은 나중에 라이브 할 때 많이 찾아와 주세요, 여러분. 아시겠죠? 자, 그러면 아직까지 주말인데 남은 주말 잘 보내시고요, 여러분. 저는 그러면 조금 있다가 SNL 라이브로 뵙겠습니다, 여러분.